So welcome to the second Formations event this year, which as always is organised by Nottingham Trent University's Post-Colonial Studies Centre and Bonington Gallery. My name is Nicole Thiara and I am one of the co-directors of the Post-Colonial Studies Centre, and today's event focuses on the wonderful writer Gogu Shyamala, and I am so happy that she agreed to this interview. I am a huge fan, so I can't wait. But before we get there, there's still a few preambles that we have to go through. So today's event is the second one actually in a series of collaborations between Cadalfest and the Formations and Bonington Gallery. And my co-investigator, Dr. Judith Misrahi-Barak from the Research Centre Emma at the University Paul Valéry Montpellier 3 will just tell you now more about what Cadalfest is and stands for. Yes, Cadalfest in fact stands for Celebrating Adivasi and Dalit Arts and Literature Festival. So it's a series that takes place in various locations. It opened mid-October in Nottingham in person, and it's going to close in Nottingham as well in February. But in the meantime, in October, November and December, there is going to be a whole series of events that are organized in Bangalore, Goa, Ranchi, and finally, there is also Hyderabad, and finally Adishakti in Pondicherry for a 4-day festival. So with all kinds of workshops, with writers, practitioners, drama performances and films as well, documentaries. So all these will include meeting the practitioners and the artists. There will also be academics, but it will not be an academic event. So the aim in the whole of the series, in fact, of Cadalfest, is to put the stress on joy and empowerment and the energy, in fact, that comes from being together, sharing time together, and not, of course, it starts with an anti-caste perspective, but the stress in that series is definitely the joy and the empowerment that can be derived from those folk performances and talking together and speaking together for some time. And this is why we have chosen the Tamil word as well to describe that first edition of Cadalfest, Magici. Excellent. Well, thank you very much, Judith. Today's interview will be conducted by Dr. Sowjanya Tamalapakula, Dr. Bethan Evans, Dr. Judith Misrahi-Barak, and myself, and I will briefly introduce us all. So Sowjanya Tamalapakula holds a PhD in English Literature and Cultural Studies in the areas of violence, gender and caste from the English and Foreign Languages University, Hyderabad, or IFLU. Her areas of study include gender and intersectionalities, with particular emphasis on the issues of Dalit women. She is currently teaching in the School of Gender Studies at Tata Institute of Social Sciences in Hyderabad. She's published in various national and international journals, newspapers and magazines on gender, caste, cinema and media. Her most recent paper is called Casting Queer Identities, published in the NUJS Law Review, and this is a critique on how caste operates in queer intimate spaces. And her article, Politics of Inter-Caste Marriage Among Dalits, Political as Personal, was published in Asian Survey in 2019. And moving on to Bethan Evans. Dr. Bethan Evans has recently completed her PhD, specializing in Black literature, specifically the Black British short story and its position in the publishing industry. Bethan has published articles and is currently co-editing a very exciting special issue for the Journal of Post-Colonial Writing, and that's due for publication in 2025. She is here as an expert on the short story form, but she's also here because she's our project officer for our HRC-funded series on Page and on Stage. It's lovely to see her, or as you will see her shortly, on that side of the screen, because you usually work ceaselessly in the background, and she's busy designing and updating our wonderful website and making sure that all events run smoothly. So thank you, Bethan. So I started a little bit already on introducing Judith. So Judith Misrahi-Barak, she is an associate professor at the University Paul Valéry Montpellier 3,
and she teaches English and post-colonial literatures there with a focus on Caribbean literature. She has published numerous articles and book chapters, too many to list, and she's also an editor of the Poco pages for the Montpellier's University Publishing Press. Her monograph, entitled Entre Atlantique et Océan Indien, Les Voix de la Caraïbe anglophone, was published with Classique Garnier in 2021. And the latest book that is going to come out next month, I hope, is called Caste in Cinema, which is co-edited with Joshil K. Abraham. Judith and I have created the HRC-funded research network on writing, analyzing Dalit literature that started in 2014, and we are together leading the On Stage, on Page project that has sort of the Kadal Fest series embedded in it, and this funding will last us until February 2023. Judith and I also co-edited with K. Satyanarayana the critical volume Dalit text and a special issue on Dalit literature for the Journal of Commonwealth Literature, both of which were published in 2019. But by now, I'm sure you're really excited to hear about the star of today, namely Gogu Shyamala. So Sowjanya will introduce Gogu Shyamala to you, and then we will conduct the interview together. But at the end, there will be time for your questions. So if you have any questions, please start putting them in the chat, YouTube live chat. We're really looking forward to hearing from you too. And now I would like to very warmly thank all our participants here who are here. It's just really wonderful kind of to see all of you together. And Gogu, it's such an honor and privilege to have you here. So thank you very much. So now I'm handing over to Sowjanya to introduce Gogu Shyamala. Thank you. Hi, I take the privilege to introduce Dr. Gogu Shyamala Garu. Gogu Shyamala Garu is a scholar, writer, researcher, biographer, and a practicing lawyer, a versatile genius. She is known for the first Dalit anthology, Dalit women writing anthology, being brought in 2002. And she's also well known for the book, the short story book, Father May Be an Elephant and Mother Only a Small Basket But. And she's also known for her various writings in Telugu, and specifically most of her writings, short stories, have been translated into many languages, including French and German. And it's really my privilege, Akka, to be part of this whole program and be with you and interview you, discuss with you about your stories, and to look at the stories. It is a learning for me, a journey of learning for me. I still feel that has not ended in understanding caste. The stories open up a very versatile, diverse, rich experiences, along with the anti-caste tone that is very naturally emerging from the language and the rhetoric of Dalits, particularly in the village society of Telangana. And I also feel the kind of Dalit literature as a term may not completely capture the richness of your stories, her stories, which gives the versatile and subtle differences in the experiences of the communities like Dekkali, Madiga, Baindla, Chindu, Mala in the context of Telangana society. At the same time, their relationship and the subtle hierarchies which operate on and off contextually with the Sabbanda caste, known as a new kind of term that she introduced, which is nothing but the castes that are indulged in the productive labor, as Golla, Kummara, Kammara, and the goldsmith, barber caste. So with this, I also look at the language that is emerging, the metaphors that are emerging from the stories are very striking, surprising, extremely new to even Indian literature, Telugu literature. And her stories come up with the kind of very complex
diverse experiences of being a Dalit woman, being a Dalit child, being a Dalit man, which provided me an epistemological standpoint to still explore and unravel caste in Indian society. With this, over to Beth. Thank you. Thanks everyone for those introductions. So I'd like to open the discussion by asking you, Gogu, about your use of the short story form in this collection. So it seemed to me that these narratives were particularly suited to this form. I wondered if you could talk a little bit about your decision to write in the short story. What made you choose the short story rather than the novel or autobiography? Yeah. The reason for writing short story, I can say 4 reasons for me. Actually, I started writing late. In my 45 age, I started short stories. నేను 45 years old ఉన్నప్పుడు కథలు రాయడం స్టార్ట్ చేశాను. నేను కథలు రాయడానికి, అందులో షార్ట్ స్టోరీ రాయడానికి కారణం ఎక్కువ రీడబిలిటీ ఉండాలి, ఇంకా సక్సెస్ఫుల్ గా రాయాలి. అంతేకాకుండా అంతకుముందు మెయిన్ స్ట్రీమ్ తెలుగు లిటరేచర్ లో ఒక స్టీరియో టైప్ దళిత్ స్టోరీస్ ఏవైతున్నాయో వాటికి భిన్నంగా రాయాలి అనే ఉద్దేశంతో నేను షార్ట్ స్టోరీస్ రాయడం మొదలైంది. దానికోసం దళిత కమ్యూనిటీలో ఇంకొకటి ఎక్కువ కనెక్టివిటీ ఏంటంటే, దళిత కమ్యూనిటీలో కథలు చెప్పే సంస్కృతి, స్టోరీ టెల్లింగ్ సంస్కృతి దళిత అండ్ ఆదివాసీ కమ్యూనిటీస్ లో దానికి బాగా కనెక్ట్ అయ్యాను. ఎక్కువ విషయాలని ఫోకస్ గా షార్ట్ స్టోరీలో చెప్పొచ్చని. ఇంకా చిన్నప్పుడు నేను మా పేరెంట్స్, మా గ్రాండ్ మదర్, మా గ్రాండ్ ఫాదర్ దగ్గర షార్ట్ స్టోరీస్ బాగా వినేది నేను. అందుకని అది నాకు చాలా కన్వీనియంట్ ఫామ్ అయ్యింది. ఇంకొకటి, ఇవి చూడ్డానికి షార్ట్ స్టోరీసే కానీ వీటికి క్యాన్వాస్ అనేది విస్తృతంగా ఉంది. ఎంత అంటే వీటిని ఇంకా కొద్దిగా ప్లాన్ చేస్తే ఒక నావెల్ రాయొచ్చును, ఇంకొక జీవిత చరిత్ర రాయొచ్చును, ఇంకా సిరీస్ ఆఫ్ స్టోరీస్ రాయొచ్చు. అంత క్యాన్వాస్ ఉంటుంది. కానీ నేను ఒక దగ్గర ఆపేసేయాలనే ఉద్దేశంతో షార్ట్ స్టోరీ రాశాను. Dr. Gogu Shyamala garu started writing. She felt that she started writing very late in her life. She would have written even more and earlier to that. One is that she expects readability is more for short stories than the novel and any longer forms like plays or autobiographies or biographies. Another second reason is that her stories are basically meant to counter the mainstream misrepresentation of Dalits. And Dalit childhood is surrounded by oral stories. Since her childhood, she heard a lot of stories from her parents, from her people in the neighborhood. So therefore, story is something that is very close to her heart. And she believes short stories has a capacity and a broader space to include a lot of issues. And if this is in future expanded, even a novel can be written out of it. At the same time, she believes that the novel can also be fit into a short story. Yeah, absolutely. Really interesting kind of responses there. I like that connection between the short story and kind of writing against a dominant narrative. I think, yeah, the short story is kind of well equipped for that. So my next question is about craft. So what does your creative process look like? How do you go about transforming ideas into narrative? ఈ కథలు అల్లడానికి విస్తారమైన దళిత జీవితం, ఒక స్పష్టమైన దృక్కోణం,
ఒక క్లియర్ పర్సెప్షన్ అండ్ plenty of Dalit life. Maybe in modern anti-caste theorists influenced me, like Savitribai Phule, Baba Saheb Ambedkar, Mahatma Jyotirao Phule. I inspired so much with them. Inka ఈ పర్సెప్షన్ అనేది క్లియర్ ఉండి దళిత్ లైఫ్ విస్తారంగా ఉన్నప్పుడు కథలని ఒక అగ్రికల్చర్ క్రాఫ్ట్ లాగా కథలను పండించవచ్చు అనే నాకు ఒక విశ్వాసం. ఇంకా ఈ కథల్లో ఎంతంటే నేను చూసిన ఫ్యామిలీ లైఫ్, నేను చూసిన కమ్యూనిటీ లైఫ్, ఇంకా మెయిన్ స్ట్రీమ్ లోకి వచ్చినప్పుడు ఈవెన్ నాట్ జస్ట్ అర్బన్ అండ్ అర్బన్ విదిన్ విలేజ్ అండ్ విదిన్ విలేజ్ ఈవెన్ నాన్ దళిత్ డామినెంట్ కాస్ట్ పీపుల్, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్, వాళ్ళకు సంబంధించిన ఫ్యామిలీ స్ట్రక్చర్ అండ్ వర్క్ షేరింగ్, ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్, ఇవన్నీ కూడా ఒక కొత్తగా మా దానికంటే ఎక్కువ వేరే రకంగా డిఫరెంట్గా అనిపించినాయి. ఇంకొకటి మెయిన్ ఏంటంటే స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు స్కూల్ బుక్స్లో ఫ్యామిలీ డెఫినిషన్ చూసినప్పుడు మా ఫ్యామిలీ డెఫినిషన్కు చాలా డిఫరెంట్ ఉంది. పుస్తకంలో చదివితే తండ్రి పేపర్ పట్టుకొని చదువుతాడు అనేది, తల్లి కిచెన్ లో పనిచేస్తుంది అని. కానీ మా ఇంట్లో వచ్చేటప్పటికి మా ఫాదరు నాగలి కట్టుకొని పొలానికి వెళ్ళడము, మా మదరు వెనకాల విత్తనాలని పొలంలో వేయడము ఉంది. పుస్తకాలలో డెఫినిషన్ ఆఫ్ మదర్, పుస్తకాలలో డెఫినిషన్ నిర్వచనము కుటుంబము, ఫాదరు, ఈవెన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ. ఈ హెడ్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ అన్నప్పుడు మా కుటుంబంలో, దళిత్ కుటుంబంలో హెడ్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ అనేది ఒక కంట్రోలింగ్ అట్లా కాకుండా వర్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది. వర్క్ తో మిగతా రిలేషన్స్ అన్ని కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. అట్లా చూసినప్పుడు పూర్తిగా భిన్నమైన దృక్కోణాలని, భిన్నమైన అన్ని చూసి, ఓహో మా ఫ్యామిలీ పుస్తకాలలో కనపడం లేదు. మా ఫ్యామిలీ ఇన్ ద సెన్స్ నాట్ జస్ట్ మై ఇండివిజువల్ ఫ్యామిలీ, మై కమ్యూనిటీస్ ఫ్యామిలీ. ఈ కమ్యూనిటీ వాళ్ళందరూ అగ్రికల్చర్ లో పనిచేస్తారు, ఎవ్వరు ఇంట్లో ఉండరు. ఏదో 1 ఎకర్ 2 ఎకర్ ల్యాండ్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు వాళ్ళ భూములలో పనిచేస్తూనే ఊర్లో వాళ్ళ కంట్రోల్ కింద ఉండే లైఫ్ ఉంటుంది కాబట్టి పుస్తకాలలో వచ్చిన డెఫినిషన్ దళిత్ ఫ్యామిలీకి అప్లికబుల్ కాదు, అస్సలు కాదు. కాబట్టి దళిత్ ఫ్యామిలీకి ఒక కొత్త నిర్వచనం ఇవ్వాలి అంటే అది ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది అని అంటే కథలలోనే సాధ్యమవుతుంది. అట్లా ఫ్యామిలీస్ బట్టి కథలు రాశాను నేను. వాళ్ళు బతికి చూపించారు, వాళ్ళు ఏం డెఫినిషన్స్ చెప్పుకోలేదు, వాళ్ళు బతికి చూపించారు. అట్లా ఆ విస్తారమైన నెరేషన్సే ఒక మిగతా క్యారెక్టర్స్ తో ఒక కాన్వర్జేషన్, అదొక చైతన్యం, ఒక ప్రొటెస్ట్, ఒక ధిక్కారం, ఇట్లాంటి అన్ని కలిసి ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంటుంది కంపల్సరీ. అట్లా స్టోరీస్ లో నేను క్రాఫ్ట్ చేసిన దానికి మూలం Dalit community. Within Dalit community, there is so many communities. Yeah. So to answer you, Beth, Dr. Shyamala Garu was looking at how that she can narrate the stories of Dalit caste, Dalit communities with an anti-caste perspective of Phule, Ambedkar, Savitribai Phule,
in the form of short story. So much of her experiences with the mainstream literature and the schooling, it created a huge gap. She realized that there is a huge gap between the mainstream literature and what happens in the Dalit life, and the mainstream education, formal education, and the Dalit life. Particularly, she gave examples like the family structure in Dalit families, where both the husband and the wife, that is mother and father, working in the field and also working, toiling within the household. Whereas once the Dalit children, and she herself has entered into education, the class curriculum, school curriculum said that the father is reading newspaper in the drawing room, whereas the mother is toiling in the kitchen. So she wanted to fill this gap and narrate the stories that happened all over. So she is particularly reiterating the fact that much of her narrations are part and parcel of her own life and her observations of life around her. So that's how she fictionalized, and she kind of mixed up a lot of other characters and into one narration and wrote in the form of short stories. Yeah, excellent. So it's very personal. So my last question is about a particular short story of yours, the Village Tank's Lament. I was really interested in the way that you create so much humanity in the non-human narrator. So the tank itself is kind of narrating the story. I wondered if you could speak a little bit about why you think it's important to write of things like place, object, and landscape with that sense of humanity. Yeah, important, and I love this question actually. In my village, and I think in my state, in my country, in the world also, ఎక్కడైనా ఒక అబార్జినల్ మూలవాసి ఆదివాసీ కమ్యూనిటీస్ వాళ్ళు ప్రకృతిలోని న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ని వాళ్ళు ఒక ప్రకృతిని బెనిఫిట్ తీసుకోవాలి అనో లేకపోతే దాన్ని ఒక వ్యాపారం చేయాలనేది కాకుండా దాన్ని ఒక కోహ్యూమన్ గా రికగ్నైజ్ చేస్తారు. ప్రకృతిలో ఉండే ప్రతి రిసోర్స్ ని ఒక కోహ్యూమన్ గా రికగ్నైజ్ చేసి వాళ్ళ లైఫ్ ని అట్లా కనెక్ట్ చేసుకొని చూసే ప్రిన్సిపల్ నేటివ్ కమ్యూనిటీస్ ఆర్ ట్రైబ్ అండ్ అబారిజిన్ కమ్యూనిటీస్ కు అది ఉంటుంది. అయితే దాంట్లో నేను చెప్పిన ఊర చెరువు, విలేజ్ ట్యాంక్, ఆ విలేజ్ ట్యాంక్ ఎంత స్పెషల్లీ ఎంత ఇంపార్టెన్స్ అంటే ఆ విలేజ్ ట్యాంక్ ఉంటేనే విలేజ్ కాస్త నీళ్లు తాగగలుగుతుంది, గ్రౌండ్ వాటర్ ఉంటాయి, గ్రీనరీ ఉంటుంది, అట్లాగే యానిమల్ హస్బెండరీ పశు పోషణ ఉంటుంది, పంటలు బాగా పండుతాయి, తాగడానికి నీళ్లు ఉంటాయి, ప్రజలందరూ చాలా శుభ్రంగా స్నానాలు చేయడానికి, బట్టలు ఉతుక్కోవడానికి ఉంటుంది. అదే చెరువు లేకపోతే ఊరంతా కూడా ఎండిపోతుంది, ఊరు నుండి మైగ్రేట్ అయిపోతారు అన్నమాట. అందుకని ఆ చెరువును కాపాడుకోవాలి అనేది. అయితే ఈ తర్వాత ఈ ప్రకృతిని విధ్వంసము, ప్రకృతికి ప్రజలు ఏలియనేట్ అయ్యే పరిస్థితులలో చెరువును కాస్త నిర్లక్ష్యం చేయడము అట్లయినప్పుడు ఇక్కడ తెలంగాణ గవర్నమెంటే ఆఫ్టర్ స్టేట్ను అచీవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక చెరువులు దొవ్వించే కార్యక్రమము మిషన్ భగీరథ అని పెట్టింది. దానివల్ల అదేంటంటే పీపుల్ డిజైర్ అన్నమాట. దానికోసం ఆ చెరువును పూడిక తీయడము అట్లాంటి వచ్చినప్పుడు చెరువు ఫుల్ నిండుతుంది. అందరూ కూడా దాన్ని ఒక వాళ్ళలో భాగంగా చూసే కల్చర్ అన్నమాట. దాని మీద చెరువు చుట్టూ ఉండే కథలు అవన్నీ ఎట్లా వస్తాయి అనేది నేను చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా, ఇట్స్ ఆటోబయోగ్రఫీ ఆఫ్ లేక్. ఈరోజు ఎన్విరాన్మెంట్ సంబంధించిన మూమెంట్స్ ఏవైతున్నాయో అవి ట్రైబ్ వాళ్ళందరూ వాళ్ళ పర్సెప్షన్ లో నేచరు
న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ని ఎట్లా చూస్తున్నారు అని చూడాల్సిన అవసరం ఉంది అనేది నా అభిప్రాయం. అందుకే దళిత్స్ దృక్కోణం నుండి న్యాచురల్ రిసోర్స్, దళిత్స్ ఆల్సో అబార్జిన్ లాగా, కాకపోతే వీళ్ళు అడవిలో ఉండరు, ఊర్లో ఉంటారు, ఎప్పుడు కాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ ని ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు. So in brief, the reason why the human qualities are assimilated into village tank or trees is the cultural background of the aboriginal groups. According to Dr. Gogu Shyamala garu, the tribal communities, Adivasis, or the Dalit communities, they treat nature and the elemental nature as fellow human beings. Each element of it, a tree is is a fellow human being, a stone is. Similarly, the water tanks are. So this culture is very much part and parcel of the Aboriginal groups. So therefore, if the village tank is the village cheru, in the sense the pond is full, means the people are happy, people are clean, and the agriculture, there is prosperity, agricultural field is good, and at the same time the livestock is taken care. So therefore, as long as the tank is good, the society is good, communities are better. But when the village tank was for few years neglected, then she attributed that the pain of the community that's going to come to the pain of the water pond or water tank. Yeah. And she's talking about how the communities that are Aboriginal communities in Indian society not only respect the resources, the exploitation of the resources came as mainstream outsider exploitation. And most of these communities actually are part of the environmental struggles, environmental protection, resistance against the exploitation of the resources and deforestation. Yeah, absolutely. It's a really, really effective way to kind of write of that kind of connection that you described. Yeah. Thank you, Gogu. So that's the end of my questions. So on to you, Sowjanya. Thank you. Yeah. So Akka, it's my part when I am very fascinated by the stories that have a lot of descriptions about childhood. Childhood of Badaya in Braveheart Badaya, Balamma in Tataki Wins Again, and Saima in But Why Shouldn't the Baindla Woman Ask for Her Land? So these childhoods come with rich experiences of love and warmth from the families, and also so much of knowledge of nature, of leatherwork, of agriculture, and sometimes also the medicinal and healing properties of the flora within the village space. So my question to you is that what are the strengths of the childhood of Dalits in the village society, and as well as how you described in your stories? Yeah, it's also interesting story. Actually ga villa strength adanta kuda ఫ్యామిలీ అండ్ కమ్యూనిటీ నుండి వీళ్ళకు వస్తుంది. తల్లిదండ్రి వాళ్ళు చేసే పనిలో ప్రతి పనిలో భాగంగా వీళ్ళకు నేర్పడము అదంతా కూడా పిల్లలకు వస్తుంది. కాబట్టి పిల్లలంత స్ట్రెంగ్త్. ఇక్కడ వర్క్ డివిజన్ అని ముందు క్వశ్చన్ లో చెప్పాను. ఇక్కడ ఎవ్వరు ఇట్లా అన్నారు, కానీ తల్లిని చూసి పిల్లని చూసి ఇంకొక పిల్ల, తండ్రిని చూసి కొడుకు, ఇట్లాంటి అన్ని కూడా వాళ్ళ వర్క్ డివిజన్ కల్చర్ అనేది ఉంటుంది. అందరు కలిసి పనిచేయడం అనమాట, అందరూ ఉత్పత్తిలో పాల్గొనడం అనేది
ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ కథల్లో ఈ పిల్లలని చూడొచ్చు అన్నమాట. ఇదంతా ఎప్పుడు ఇంపార్టెంట్ అన్నప్పుడు, ఒక దళిత్స్ అంటే నాట్ జస్ట్ దళిత్స్ ఈజ్ నాట్ పారాసైట్స్. దళిత్స్ ఆర్ సో ప్రొడక్టివ్ ఇన్ ద వెల్త్, ఫుడ్ సెక్యూరిటీ. ఎందుకు అని అంటే 99% దళిత్స్ అగ్రికల్చర్ లో పనిచేస్తారు. కానీ అది మళ్ళీ డామినెంట్ కాస్ట్ హిందూ బ్రాహ్మణికల్ ఓనర్షిప్ దగ్గర పనిచేస్తారు. వాళ్ళకు ల్యాండ్. Shyamala, at this point, I'll just translate this part. Okay. Yeah. So Dr. Shyamala Garu is pointing out to how the Dalit childhood is shaped by the work sharing culture and the celebration of work that happens in the Dalit families, be it agriculture or the works related to leather tools, making leather tools and all. But at the same time, she is saying that the gendered division of labor, as she pointed out earlier, is absent in the Dalit families. It's more to do with how everyone shares the work. Everyone also become part of that learning of the skills, and that is celebrated. So therefore, their Dalit childhood is marked by those rich experiences. And all the Dalit castes are also part of productive castes. She calls them productive castes, but because their work has certain value in terms of production, whereas some communities are not necessarily part of that kind of production in Indian society. Yeah, Akka, over to you. అగ్రికల్చర్ అంటే మామూలుగా ఉండదు. అగ్రికల్చర్ అంటే ఒక అబ్సెషన్ లాగా, ఒక వ్యాపకం లాగా, ఒక వ్యసనం లాగా వీళ్ళకు ఉంటుంది. కాబట్టి అగ్రికల్చర్ గా ఉంటే ఏ పని కానీ ఏది కానీ లేదు అనేది లాస్ట్ 80s వరకు అదే పరిస్థితి ఉంది చాలా మందికి. ఫస్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ పీపుల్ స్కూల్లోకి ఎంటర్ కావడము అనేది అది ఫస్ట్ జనరేషన్ ఎంజాయ్ చేయడం, కాన్స్టిట్యూషన్ రైట్స్ ని వాళ్ళు అనుభవించడము, అట్లా స్కూల్లోకి వెళ్ళడం. కానీ ఎప్పుడైతే కాన్స్టిట్యూషన్స్ రైట్స్ ఎంజాయ్ చేసే పరిస్థితి దళితులకు వచ్చిందో, ప్రతిసారి కులం అనే హడ్డుల్ని ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది. అట్లా దీంట్లో ఎగ్జాంపుల్ బడయ్య కథలో, బడయ్య ఫస్ట్ జనరేషన్ ఎడ్యుకేటెడ్, అది రియల్ స్టోరీ యాక్చువల్ గా. అయితే ఒక రాజ్యాంగము హక్కును పొందడంలో భాగంగా స్కూల్కి వెళ్తాడు. కానీ అక్కడ కాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ వల్ల వెనక బెంచ్లో కూర్చోబెడతారు. అంటే దళితులకు రాజ్యాంగం హక్కులు ఇచ్చినా గానీ ఈ కాస్ట్ హిందూ బ్రాహ్మణికల్ సొసైటీ ఎప్పుడు ఒక హడ్డులు క్రియేట్ చేయడము, ఆ హడ్డులతో ఫైట్ చేయడం అనేది కంటిన్యూగా నడుస్తూ ఉందన్నమాట. Yeah. So on the same note, on the one hand, agriculture, as she pointed out earlier, 99% of Dalits relied on agriculture in the village spaces. So Indian agricultural field means it is synonymous with Dalits toiling in the fields, though they do not have lands. Therefore, that is till 80s. She was saying like a lot of people, a large number of Dalits relied on agriculture. But later on, as part of upholding their constitutional right to education, right to equality and equal opportunity, they have expressed hope by attending to school. Badaya in Braveheart Badaya goes to school. He's very regular. He's very studious. He is very committed to education, but at the same time, the same child has been made to sit in the backbench. And not treated on par with the rest of the children. So she's talking about this. These are the complexities that shape the Dalit childhood. So Dr. Gogu Shyamala Garu, on the same note, I would like to talk about the same children.
who come up like as you actually love to read the childhood and you feel the childhood, you experience the childhood as we read your stories. Along the lines of reading, I sometimes become Saima, I sometimes become Badeya, but it's also very shockingly, very painfully. We keep listening to such small children, that innocent childhood is understanding the reality, social reality of caste, where Badeya asked the mother, why can't you wear slippers when the Dora is around? Okay, Saima was fighting for the land, and a small child like Balamma was experiencing, the sexual molestation in the village space. So what is the complexity of, like, on the one hand, they're treated very warmly by their parents. Badeya, since he was going to school, he's Badeya, but his name is Muttaya because he's as beautiful as a pearl. Right? So how do you deal with this complexity of two-edged? On the one hand, there is beauty, there is strength, there is happiness and love. On the other hand, there is a lot of social reality, which is not expected for the children of any community. Yes. ఇక్కడ నేను ఒకటి చెప్పాలి. జనరల్ గా ఒక సేయింగ్ ఉంది, అదేంటంటే ఇట్ టేక్స్ ఏ విలేజ్ టు రైస్ ఏ చైల్డ్ అనేది ఒక ఆఫ్రికన్ సేయింగ్ ఉంది. అయితే ఇక్కడ దళితులకి అది అప్లై చేసినప్పుడు ఇక్కడ విలేజ్ ఈజ్ టోటల్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ దళిత్ చిల్డ్రన్ ని పెంచడం కాదు కదా, వాళ్ళ శ్రమని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయడం అనేది విలేజ్ రోల్ ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ వాడలో పిల్లల్ని పెరుగుతారు, అట్ ద సేమ్ టైం వాడతో పాటు వీళ్ళు ప్రకృతిలో భాగంగా పెరుగుతారు. ఆఫ్రికన్ సేయింగ్ కు దీనికి కొంత అడిషన్, నాట్ జస్ట్ విలేజ్ బట్ ప్రకృతి న్యాచురల్ రిసోర్స్ లో భాగంగా పెరుగుతారు అనమాట దళిత్ పిల్లలు, ఆదివాసి పిల్లలు. అది ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. అందుకని వాళ్ళు అంత నాలెడ్జ్, ప్రకృతితో ఇంటర్లింక్ అయిపోవడము, దాంట్లో ఉన్న మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ నాలెడ్జ్ వాళ్ళ నాయనమ్మ ద్వారా, అమ్మమ్మ ద్వారా, అమ్మ ద్వారా, నాన్న ద్వారా, అది ఒక ఈస్థెటిక్స్ ఆఫ్ వర్క్, ఈస్థెటిక్స్ ఆఫ్ లివింగ్ రిలేషన్స్, అట్లా ఒక అద్భుతమైన ప్రపంచం ఉంటుంది. అయితే వాటన్నిటినీ కథగా మలచడం అంటే ఒక బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ అవుతుంది. వీళ్ళకు ఇప్పుడు భారతదేశము ఒక ఏన్షియంట్ అగ్రికల్చర్ దేశంగా చెప్పాలి అని అంటే ఆ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి, దానికి ఫ్రూట్స్ ఏంటి అని అంటే, ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ లో ఎవరున్నారు అంటే దళిత్స్, ఆదివాసీలు ఉంటారు అన్నమాట. కాబట్టి వీళ్ళని బట్టి ఏన్షియంట్ ఇండియాగా, ఏన్షియంట్ అగ్రికల్చర్ ఇండియాగా చెప్పొచ్చు. అంతేగాని I'll translate it, this part, and then we can get back to your discussion. She began by saying it takes a village to raise a child. This is the saying, and the kind of relationship that Dalits, Adivasis have with the nature is similar to the communities in the African society, their relationship with the forest or natural resources. They are part and parcel of not only village society, but also nature. They learn a lot of things about nature. And interestingly, she also pointed out that they learn about the healing natural properties of the flora from their foremothers, mother, grandmother, or that's kind of handed over by women in the community. And the ancient Indian society was considered to be agrarian society precisely because it is the native communities, which the communities she calls as aboriginal communities of Dalits and Adivasis, are the reason why Indian society was known for agriculture.
yes, continuation of this నువ్వు ముందు అడిగిన దానికి తరానికి తరానికి మధ్య మార్పును చూస్తాము. బడయ్య వాళ్ళ అమ్మని చెప్పులు ఎందుకు వేసుకోకూడదు అని, అంటే ఒక కొత్త తరానికి వస్తున్న చైతన్యం. బడయ్య అప్పుడే స్కూల్కి వెళ్తా ఉన్నాడు, వాళ్ళ మదర్ ఏమో ఊరు దొరని సబార్డినేట్ గా ఉంటుంది. ఆయన నాలెడ్జ్ ని నేర్చుకుంటున్నాడు కాబట్టి అట్లా ఇద్దరికి కాన్వర్జేషన్ అయినప్పుడు ఎంత స్కూల్కి వెళ్ళినా ఈ కులం అనేది అది మైండ్ గేమ్, వాళ్ళు ఆ మైండ్ తోని కంట్రోల్ చేస్తారు అనే ఈ భాషని బడయ్య వాళ్ళ మదర్ చెప్తారు. మనం చిన్న చిన్న వాటితో ముందుకెళ్ళి కొట్లాడకూడదు, వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసి మాట్లాడాలి, కొన్నిసార్లు మనం వెనక్కి తగ్గాలి అని కొడుకుని ఒక మెంటరింగ్, గుడ్ మెంటర్ అనమాట. ఆ రకంగా పిల్లలకు మెంటర్ చేయడము, పిల్లలు దాన్ని ప్రొటెస్ట్ చేయడము, అదొక ఘర్షణ, కొత్త తరానికి పాత తరానికి ఒక ఘర్షణ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలు అగ్రికల్చర్ లో ఉన్న తల్లిదండ్రులకు మధ్య అదే నేను అందులో చూపించాను. Yeah, Dr. Gogu Shyamala garu also pointed out that the stories, the childhood is not simply the childhood, what was going on throughout the generations, but also this new generation questioning and also being mentored by what is the social reality of the village space by parents. So that is inevitable, that's going to come, though there is undercurrently the rhetoric of questioning the caste dominance and resistance. At the same time, it's kind of one has to be very careful in order to deal with the caste and the dominant caste in the society. So that is what is basically the knowledge, another kind of knowledge other than the local knowledge that is given to them is about caste. So that's where Gogu Shyamala ended. And another question is that through, Judith, Judith, just over to you, sorry. Yeah, time is passing, and so we need also to give a bit of time for people if they want to ask questions. I would like to go back quickly to what Beth was saying at the beginning. I mean, the stories are absolutely wonderful. I would like to say that again. I mean, for people who may not be well acquainted with caste issues, they are absolutely readable and wonderfully so. So of course there is the inherent violence that you have described, and that pertains to caste, but there is also a sweetness. It is soft, it is sweet as well. And this is also wonderful in the stories. And sometimes I've been thinking that, the reader is not necessarily made to feel the tension in the story. And I've been wondering whether this has to do with the way you open your stories or the way you close your stories. Sometimes we have the feeling that there is a kind of suspense, but everything is still open, and the reader is surprised sometimes not to have a more, brutal or violent or striking opening or ending. So is it something that you deliberately work on? How does this get into your process of creation? Actually, right. In Indian society, particularly in my state, ఒక విలేజ్ లోని అన్ని కులాలు సహజీవనం చెయ్యాలి. అందులో హిందూ బ్రాహ్మణికల్ కాస్ట్ పీపుల్ కంట్రోల్లో దళితులు ఉండాలి. అది తరతరాలుగా నడుస్తూ ఉంది. ఎట్లనో ఒకలాగా అక్కడ బతకాలి, లేకుంటే అక్కడ నుండి మైగ్రేట్ అయిపోవాలి, ఇంకా వాళ్ళ కుటుంబాలని వాళ్ళు చూడాలి అనేది ఒక కంపల్షన్ లో ఒక స్లేవరీ లాగా జీవించే పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది. నేనేం చేశానంటే
దళిత్స్ లో ఉండే ఒక ఇన్ఫీరియారిటీని భిన్నంగా ఉండాలి. ఎట్ ద సేమ్ టైం హిందూ బ్రాహ్మణికల్ కాస్ట్ వాళ్ళకి వీళ్ళకు లైఫ్ ఉంది, వీళ్ళకు కూడా కొన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి, వీళ్ళకి స్ట్రెంగ్త్ ఉంది, మేము ప్రతి దగ్గర మేము గెలవలేము అనేది వాళ్ళకు కూడా రావాలి. ఎందుకంటే వీళ్ళు ఒకే విలేజ్ లో ఉంటారు. బానిసత్వం అనేది సాధ్యం కాదు. వీళ్ళకు చాలా మార్గాలు ఉన్నాయి వాళ్ళకు, ఎందుకంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్స్ ఉన్నాయి, పవర్ఫుల్ రైటింగ్స్ ఉన్నాయి, అంబేద్కర్ రాసిన పుస్తకాలు పవర్ఫుల్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ దళిత్ పీపుల్ కి యాక్సెసిబిలిటీ లేవన్నమాట. వాళ్ళు చదివితే చాలా బ్రహ్మాండంగా యూజ్ చేసుకుంటారు, కానీ ఈ ఉన్నాయన్నీ కొద్దిగా ఇంగ్లీష్ లో, మరాఠీలో, హిందీలో అట్లున్నాయి, తెలుగులో ఇంకా రాలేదు. కొంత ఇంగ్లీషు చదివిన వాళ్ళకి ఈ పుస్తకాలు అందుబాటులో, అవన్నీ చదివి ఒక ఇన్ఫీరియర్ కాంప్లెక్స్ ను తగ్గించడం కోసం, అగ్రకులాలలో ఉండే సుపీరియర్ కాంప్లెక్స్ ని కొంత తగ్గించడం కోసం ఈ బ్యాలెన్స్ అనేది నేను రాయాల్సి వచ్చింది అనమాట. అది ప్రతి వ్యక్తి లైఫ్ లో ఒక స్ట్రెంగ్త్, అట్లానే జీవిస్తారు అన్నమాట. The stories are the stories about not inferiority or the caste dominance, but also about how the language and acts of resistance that also take place. And at the same time, there are ways in which very craftily both the Dalits will have to live with both the Sabbanda caste and the dominant caste. So therefore, a kind of, there is a suspense because it's not concluded. It's an ongoing process, right? Yeah. Can I go to the next question with Dr. Gogu Shyamala garu? My next question is, when I read the stories like, but why shouldn't the Bangla woman ask for her land? I look at a very complicated narrative of a woman who is Jogini, a woman who is treated very very lovingly by the father and 4 brothers, and 4 brothers are very supportive to the woman. And for her caste people, she is Ooradavilla, she is Erpula, she does Rangam, okay, she performs Rangam, the soothsaying for the rest of the village. So that, according to her, is her position. Whereas her position for Dora is, she is Urummadi Bharya, the wife of all villagers, or should be accessible to him, available to him, and she is called Jogini. Can you tell me how this contradiction can be presented? How can this contradiction be understood by you? Actually, ఈ ప్రీస్ట్వుడ్, ఈ రిచువలిజం అనేది జస్ట్ బ్రాహ్మణ్స్ కే అనేది అట్లా ఒక ఆ ఇంప్రెషన్ ఉంది. కానీ ఈ జోగిని ఏర్పుల సాయమ్మ అనేటామె ఒక ప్రీస్ట్ అనమాట. ఇది ఒక ప్రీస్ట్. అది ఈ ప్రొడక్టివ్ కమ్యూనిటీస్ లో, ఈ దళిత్ కమ్యూనిటీస్ లో ఆ యాక్సెప్టెన్స్ ఉంది. విమెన్ ప్రీస్ట్వుడ్ కానీ, ఈ ఆర్టిజన్ కమ్యూనిటీస్ ప్రీస్ట్స్ కానీ, వీళ్ళందరిది ఉంది. కానీ మెయిన్ స్ట్రీమ్ హిందూ బ్రాహ్మణ్ టెంపుల్స్ లో ఈ విమెన్ ప్రీస్ట్వుడ్ అనే కాన్సెప్ట్ వాళ్ళది లేదు. కానీ ఏజ్ లో ఈ కమ్యూనిటీస్ లో విమెన్ ప్రీస్ట్వుడ్ అనేది చాలా క్లియర్గా ఉంది. అయితే వాళ్ళు చాలా దాన్ని బలంగా బిలీవ్ చేస్తారనమాట, మేం ప్రీస్ట్ అని. అయితే దాన్ని హిందూ బ్రాహ్మణికల్ వాళ్ళు చెయ్యరు. అదొక కాంట్రడిక్షన్ అనమాట. రిచువలిజం మధ్య కాంట్రడిక్షన్. ఈమె పర్సెప్షన్ లో ఈమె ఫైట్ చేస్తుంది, వాళ్ళ పర్సెప్షన్ ఏమో అసలు విమెన్ యాక్సెప్ట్ కాదు, అసలు దళితులు యాక్సెప్ట్ కాదు, ఇదేంటి మీరు అన్నట్టు వాళ్ళ ఒక డామినెన్స్, ఒక కంట్రోలింగ్ అట్లా ఉంటుంది. అది ఫైనల్ ఎట్లా లాక్కొస్తారు అనేది కాడ ఆమెకు బాగా కోపం వచ్చేసి ఆ కోపాన్ని వాళ్ళ ముందు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది. వాళ్ళు భయపడతారు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి బిలీఫ్స్ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళకే దేవుడు అనే బిలీఫ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. వీళ్ళు కాస్త దేవుడు అంటే మా కమ్యూనిటీలో భాగం అనుకుంటారు, కానీ వాళ్ళేమో ఆకాశంలోకి వెళ్ళి వచ్చింది అనుకుంటారు. కాబట్టి వాళ్ళే ఎక్కువ భయపడతారు అన్నమాట. వాళ్ళను
ఆమె పవర్ ద్వారా భయపెట్టిస్తారు. Yeah. So Dr. Gogu Shyamala garu is looking at the contradiction that for the insider Dalit caste, like Bangla or Madiga, the girl who is dedicated as Irpala or Uradavilla is the girl child for their community. And they also accept the fact, they also uphold the fact that a woman can be the priestess. Woman can be a priest in the temple, whereas the mainstream Brahminical Hindu society would not accept it. So therefore, Dora continue to believe that the woman who is a priest is a slave to him. That's the contradiction that is presented in the story. Yes. Over to Nicole. Next. Okay, yeah, time has flown, hasn't it? I mean, it's gone so quickly. So the audience is very warmly invited to ask questions as well. But Gogu, I just want to ask you one question. I have so many questions, but I only want to ask you about the point of view. You know, your short stories, they experiment with different points of view. Yeah, there's a first-person narrator, often children, or even the village tank, with which, and the village tank is a very witty village tank, isn't it? But often it's a third-person narration, but very unobtrusive. Yeah, it's dialogue, you know, is coming to the fore, and we get loads of different perspectives through dialogue. But the third-person narrator often seems to be really holding back. But so I'm just interested how you choose them. And the last story, A Beauteous Light, is really interesting as well, because it's a very long short story, and even though it's a third-person narration, it's focalized with different people, different characters, and sometimes you don't know actually sort of who's speaking, yeah, whose voice to trust, you know, and is it a wise voice, or maybe the slightly foolish voice of this Brahmin boy who almost drowns in the pond. So I'm just curious how to develop this part of your story writing. How do you choose a perspective? Thank you. Yeah. Actually, this is one of the battle story actually. It's a village politics and intercaste marriages. Within intercaste marriage, మనము ఎప్పుడు మెన్ పర్సెప్షన్, దళిత్ మెన్ పర్సెప్షన్ లోనే ఇంటర్కాస్ట్ మ్యారేజ్ చూసాం. దళిత్ విమెన్ పర్సెప్షన్ లో ఇంటర్కాస్ట్ మ్యారేజ్ చూడాలి అనే కాడ నేను ఛాలెంజింగ్ గా చాలా ఆ స్టోరీస్ ఉన్నాయి అవి. ఇంకొకటి కాబట్టి ఆ బ్రాహ్మణ్ బాయ్ మాదిగా విమెన్ అనే కాడ నేను అది రియల్ స్టోరీ అది. ఎందుకనంటే బ్రాహ్మణ్ కూడా ఏదో సుపీరియర్ దేవుడి నుండి వచ్చిన వాళ్ళు అనే నేను అనుకోవట్లే. వాళ్ళు కూడా హ్యూమన్ బీయింగ్. దే ఆర్ ఆల్సో హ్యూమన్ బీయింగ్. బ్రాహ్మణ్ ఆల్సో హ్యూమన్ బీయింగ్. హ్యూమన్ బీయింగ్ అందరు కూడా ఈక్వల్ గా ఉండాలి. డైవర్స్డ్ పీపుల్ ఆల్సో నీడ్స్ టు బి ఈక్వల్. sometimes it's happened through intercaste marriages. While intercaste marriages, so many politics comes agenda in the village. దానికి ఎట్లాంటి పాలిటిక్స్ వస్తాయి విలేజ్ లో అని. విలేజ్ కూడా ఏదో అగ్రకులాలు, ఆధిపత్య కులాలు, దళితులే ఉండరు. డైవర్స్డ్ కమ్యూనిటీస్ ఉంటారు. చాలా కమ్యూనిటీస్, దాదాపు ఒక 40-50-60 కమ్యూనిటీస్ ఒక విలేజ్ లో ఉంటారు. దాన్ని బట్టి టోటల్ ఇండియా నేచర్, డైవర్స్డ్ ఇండియా నేచర్ ఒక విలేజ్ లోనే మనము చూడొచ్చు అన్నమాట. అక్కడ 2 కమ్యూనిటీస్ ఇంటర్కాస్ట్ మ్యారేజ్ జరిగినప్పుడు ఎవరు ఎటువైపు పోతారు అనే కాడ దాన్ని నేను బిగ్ స్టోరీ రాశాను. కానీ అది నావెల్, ఒక పెద్ద నావెల్ ఉంటుంది అది. దానికి కల్చరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఆర్ట్ ఫార్మ్స్, వాళ్ళకి మోరల్ సపోర్ట్, స్ట్రెంగ్త్ నిచ్చే ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ ఏవి, వాళ్ళ ఎట్లా అసెంబ్ల్ అవుతారు, వాళ్ళ పక్కల ఎవరు పోలరైజ్ అవుతారు, బ్రాహ్మణ్ బాయ్ పక్కకి, ఇక మాదిగెల్లమ్మ పక్కకి ఎవరు పోలరైజ్ అవుతారు, ఫుడ్ కల్చర్. I'll translate this part if you still have more. Okay.
Particularly about the first person's and third person's narrative in the story of Beauteous Light, it's a strange, again, very surprising, pleasantly surprising story, I can say, that the Brahmin boy falls in love with the Madiga girl, and the Brahmin families are now abandoning, and then the love not between the boy's love for the Madiga woman led to political situation in the village. So Dr. Gogu Shyamala garu wanted to present it from different perspectives. So therefore it ends with dialogues between many people in a kind of panchayat or the village council discussion that takes place. Yeah. ఇక్కడ కూడా ఒక ఇంక్లూజివ్నెస్ అనేది దళితులలో ఎట్లా ఉంటుంది, మళ్ళీ బ్రాహ్మణ్, బనియా, క్షత్రియ వీళ్ళు ఎంత సీరియస్ గా ఉంటారు అనే కాడ వాళ్ళ ఒక నారో మైండ్, హేట్రెడ్, ఇంటాలరెన్స్ అంతా కూడా ఎట్లా బయటపడుతుంది. ఈవెన్ వాళ్ళ పిల్లల మీద కూడా వాళ్ళు ఎట్లా దాడులు చేస్తారు. అక్కడి నుండి ఎలగొట్టిన పిల్లల్ని దళిత్స్ వాళ్ళని ఇంక్లూడ్ చేసుకొని వాళ్ళ కమ్యూనిటీలో కలుపుకొని వాళ్ళ అట్లా ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ ఐడెంటిటీ వాళ్ళకి ఇవ్వడం అనేది అది చాలా గొప్ప కల్చర్ యాక్చువల్. దాన్ని అది ఎక్కడ మనకు కనపడదు నిజానికి. ఈరోజు కాస్త ప్రశాంతంగా విలేజెస్ ఉన్నాయి అని అంటే దానికి దళిత్సే కారణం. వీళ్ళు ఎప్పుడు రాజ్యాంగబద్ధమైన ఒక పీస్ఫుల్ వేలో దళితులు వెళ్తారు. వాళ్ళేమో చాలా రూడ్ గా, వైలెన్స్ గా వాళ్ళు వస్తారు, ఎప్పుడు కంట్రోల్ చేయడం అని. అట్లా చాలా దాడులు మనం చూసాము. చుండూరు, కారంచేడు, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడనో ఒక చిన్న చిన్న లవ్ మ్యారేజెస్, వాటి పట్ల ఈ హిందూ డామినెంట్ కాస్ట్ వాళ్ళ దాడులు ఇందుట్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట. Akka, can I just translate this part? Yes. Dr. Gogu Shyamala garu is looking at this village society, which is also complex. At the same time, the Brahmin, Baniya, Kshatriya communities are, they even abandon their own children. They don't have kindness towards their own children. Whereas the Dalit communities here invited the Brahmin boy to live with them in future. And she also pointed out the reason that the villages are peaceful today. It's precisely because of Dalits. Otherwise, the violent outbreaks like Chunduru, Karamchedu, the caste violence on Dalits take place because of casteism. That is particularly that upholds the caste endogamous marriages and caste endogamous intimacy. Yeah, very good point. Excellent. Thank you very much. So I think there are lots of sort of complementary things in the chat. People thanking us. Dr. Jayashree Singh thanking us, and Bianca Shereshe thanking us that we put this on, and thanking Gogu for this wonderful presentation. But there are also two questions, and I think I'm just going to read the first one out. This is by Bianca. And her question is about the connection between Dalit women and nature. Do you sense, Gogu, an eco-feminist trend that would intertwine feminism and environmental justice among Dalit female writers? Dalit women, Sowjanya. Akka, do you want some translation of the question? Yes. అంటే దళిత్ ఉమెన్ కి నేచర్ కి ఎట్లాంటి రిలేషన్ ఉంది? సంబంధం ఉంది. అయితే ఈకో ఫెమినిజం అనే కాన్సెప్ట్ లో లాగా ఈ రిలేషన్షిప్ ఉంటుందా అంటే ప్రకృతి, స్త్రీ ఇద్దరు ఒకటే అని చెప్పి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉన్నది, ఈకో ఫెమినిస్ట్ కాన్సెప్ట్. దానికి దీనికి ఏదైనా రిలేషన్షిప్ ఉందా, ఆ కాన్సెప్ట్ కి దీనికి అని అడుగుతుంది. ఈకో ఫెమినిజము అని అంటే కొంత సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి. దళిత్ ఉమెన్ ఎప్పుడు నేచర్ తో ఉంటుంది, నేచర్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది, నేచర్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. అట్లా అదనంగా ఏంటంటే ఈమె
ప్రొడక్షన్ లో పాల్గొంటుంది. ఒక ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ లో ఇవి పాల్గొంటుంది. ఈకో ఫెమినిజానికి ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ కి సంబంధం ఉంటుందని నేను అనుకోను. కొద్దిగా ఈ రిప్రొడక్టివ్ దాంట్లో ఫెమినిజంతో కనెక్ట్ అయ్యి చూడడం వరకే ఈకో ఫెమినిజం కి సంబంధించిన లిమిటేషన్. కానీ దళిత్ విమెన్ ప్రకృతికి దగ్గర ఉండడము అని అంటే ఆమెను ఒక దేవతగానో ఒక చెట్టుగానో అట్లా కాదు. ఆమెకు నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, ఆ నాలెడ్జ్ని గౌరవించాలి. కానీ కాస్ట్ సొసైటీ ఎట్లా చూస్తుందనంటే వీళ్ళకుండే నాలెడ్జ్కి రెస్పెక్ట్ ఉండదు, వీళ్ళకుండే నాలెడ్జ్కి ఒక అర్నింగ్ పేమెంట్ ఉండదు. దాని మొత్తం కూడా కులము ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయడము, అట్లా ఉండడము, దాన్ని ఒక ట్రెడిషన్ లో ఆమెని జోగినిగా పెట్టడము. ఈకో ఫెమినిజము ఇట్లాంటి వాటిని దేన్ని క్వశ్చన్ చేస్తున్నట్టు నాకు తెలియదు. కానీ దాన్ని గ్లోరిఫై చేయడము కంటే అసలు ఉన్న నాలెడ్జ్ ని సెలబ్రేట్ చేయడము, ఉన్న నాలెడ్జ్ ని రెస్పెక్ట్ చేయడము, ఆ ప్రకృతి పేరుతో దళిత్ విమెన్ ని ఒక సెక్సువల్ టూల్ గా ఉపయోగించుకునేది కూడా చాలా అభ్యంతరకరమైన విషయం. అయితే ఈ ఫెమినిస్టులు అనేవాళ్ళు దళిత్ విమెన్ సెక్సువల్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ ఇన్ ద టెంపుల్స్ అనే దాన్ని ఒక సినికల్ గా, ఒక వాళ్ళ రాత కర్మగా చూస్తారు తప్ప ఇది ఒక క్యాస్ట్ యాంగిల్, ఒక మతము, హిందూ మతం ఏదైతుందో ఈ మతానికి దళిత్ విమెన్ ని ఒక సెక్స్ స్లేవరీగా ఉపయోగించడము అనేది అబ్జెక్షన్ చేయాల్సిన అవసరము విమెన్హుడ్ లో ఫెమినిస్టులు మాట్లాడాలి. కానీ వాళ్ళు కూడా ఒక కాస్ట్ బ్లైండ్ లో ఉండి ఆ కాస్ట్ ని ఎంజాయ్ చేస్తూ దళిత్ విమెన్ యొక్క సప్రెషన్ ని ఇంకా అర్థం చేసుకునే స్థాయిలోనే వాళ్ళు ఉన్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. I'll translate this part. Akka, I'll translate this part. In brief, she thinks that there are some similarities, but also various limitations to construct Dalit women's relationship with the nature as ecofeminism. One, because they are into production, they have knowledge, they have local knowledge. At the same time, they're also exploited in the name of Jogini system, which is caste-based sexual slavery. But these issues are not discussed or debated or be part of the eco-feminist struggles. So therefore she doesn't see any connection between these two, the status of Dalit women and ecofeminism. At the same time, she's also pointing out that the dominant caste feminists do enjoy the privilege of caste and do not see the sexual exploitation of Dalit women is marked by the Hindu religious ideology and caste system. Yeah. Thank you. Gogu, did you want to say more? Or we have one more question? Yeah. Can you take after that question? After that question. Okay, there is Preeti Ganda Naik, who moderated last week's event so beautifully. She asks the question. She says, her question is, if there are any particular stylistic elements that you consciously choose to deviate from mainstream literature, do you choose any stylistic elements in your writing that you know is different to, however you want to construe mainstream writing? I am not I'm not specially selected, but already Dalit women lives and community is there. That is the special. I want to show community and Dalit women perception in the mainstream literature. That duty I did. Mainstream literature always shows the Dalits the victims. There is no production, there is no beauty,
no beautiful families, no beautiful women, no beautiful children, knowledgeable children. They never recognize these angles, but they always mainstream is recognize only one reservation. Dalits are benefiting reservations. Dalits are benefiting reservations. Yeah. అందుకని దళిత్స్ కు తెలివి ఉండదు, దళిత్ పిల్లలకు తెలివి ఉండదు, వాళ్ళకు మార్క్స్ రావు కాబట్టి రిజర్వేషన్స్ వాళ్ళకి అనవసరంగా ఇస్తున్నారు, అప్డేట్ కావాలి అని ఇట్లాంటి సలహాలన్నీ ఇస్తుంటారు. కానీ ఇగో ఇవన్నీ కూడా ఈ దేశంలో భూమిని దున్ని పంటలు తీసి జంతువులను పెంచి డైరీ ఫార్మ్స్ ను ఇచ్చేసి ఈరోజు భారతదేశంలో సంపద ఉంది. దొరల దగ్గర గాని కోమట్ల దగ్గర గాని గుడులల్లో గాని సంపద ఉంది అని అంటే ఆ సంపదకంతా కూడా కనపడని ఓనర్స్ దళిత్స్. Yeah, I'll translate this part. Firstly, the reason for writing her stories is more to do with countering the mainstream misrepresentation of Dalits as weak, as unmeritorious or victimized. Whereas celebration of beauty, celebration of knowledge, beautiful children is part of her short stories. And also, if today the property is concentrated in the hands of the dominant caste, but the actual producers of that wealth are Dalits. And she wanted to celebrate that childhood with that has knowledge, that childhood or those people who produce the wealth in the society. Well, thank you so much. I think we need to wrap up. I know there are more questions, so apologies if we can't get through them all. I mean, and this is just, we've just scratched the surface. We haven't spoken about, Gogu Shyamala's exciting, academic work. You work as an activist, and we didn't, you told us you didn't want to talk about your novel, but Gogu's fans will be happy to know that Gogu is writing her novel, and I hope once you finish it, hopefully it gets translated soon, because I can't wait. It always takes much longer for me. I wish I could speak Telugu so much. But anyway, thank you all so very much for being here, and maybe we can get some of these questions answered sort of a bit later on. But thank you so much, everyone. Thank you, Bonington. Thank you, Josh, for putting this on so beautifully. And yes, thank you very much. We'll see you again, Gogu, in Adari Shakti. Yes. Send me details. Yes. Okay. Thank you, everyone. Thank you.